So, hello everyone. I am Monalisa, a second year student at IIT Bhubaneswar, pursuing civil engineering. So, first of all, మనం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ చాప్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. సో మనం ఏమేమి విషయాలు కవర్ చేసాం, ఫస్ట్ అది ఇప్పటిదాకా ఏమేమి నేర్చుకున్నాము అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనం ఫస్ట్ నేర్చుకున్నది థియరీస్. సో థియరీస్ అంటే థియరీస్ లో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? బేసిక్ గా థియరీస్ లో ఫస్ట్ మనం నేర్చుకున్నది డాల్టన్స్ థియరీ. మనం ఫస్ట్ నేర్చుకున్నది డాల్టన్స్ థియరీలో మనము బేసిక్ గా నేర్చుకున్నది అబౌట్ త్రీ పార్టికల్స్ అంటే వాట్ ఆర్ త్రీ పార్టికల్స్ వి లెర్న్డ్ అబౌట్? ఫస్ట్ ఇది ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? జేజే థామ్సన్. అండ్ ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేసింది రూదర్ఫోర్డ్ అండ్ న్యూట్రాన్ బై మిస్టర్ చాడ్విల్. అయితే క్యాథోడ్ రే ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం డిస్కవర్ చేసింది ఎలక్ట్రాన్, యానోడ్ రే ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా డిస్కవర్ చేసింది ప్రోటాన్, అండ్ బొంబార్ట్మెంట్ ద్వారా మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ న్యూట్రాన్, మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ న్యూట్రాన్. సో డాల్టన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ అనేది మనం డిస్కవర్, ఈ స్మాలెస్ట్ ఇండివిజువల్ పార్టికల్స్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో దాని తర్వాత క్యాథోడ్ రే ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి మనం మాట్లాడాం. ఇది క్యాథోడ్ రే ఎక్స్పెరిమెంట్. ఒక్కసారి ఒక 2-3 సెంటెన్సెస్ లో బ్రీఫ్ ఇస్తాను. లైక్ ఒక డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ తీసుకుంటాం మనం ఫస్ట్. దాని తర్వాత అందులో నుంచి మొత్తం ఎయిర్ ని సక్ చేసేస్తాం. సో ఇక్కడ వాక్యూమ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో అలా క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్ కి మనం హై వోల్టేజ్ ఇక్కడ సప్లై చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది పాస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కూడా పోతాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ అట్రాక్ట్ అయితే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ. సో ఈ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు మనకి వీ కెన్ సి we found out the existence of electrons. దీని ఒక రిజల్ట్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది కనుగొన్నాం, అది ఓకే. నెక్స్ట్ క్యాథోడ్ రేస్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాం దీని ద్వారా, ఓకేనా? క్యాథోడ్ రేస్ అంటే ఏంటి? క్యాథోడ్ టు యానోడ్ కి మూవ్ అయ్యేటివి క్యాథోడ్ రేస్. దాని తర్వాత ఇంకేం చూసామంటే, ఏదైనా పార్టికల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అవ్వట్లేదు అన్న విషయం తెలుసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఫ్లోరోసెంట్ కోటింగ్. ఫ్లోరోసెంట్ కోటింగ్ దేనితో తయారైతుంది? ZNS తో, జింక్ సల్ఫైడ్ తో తయారయ్యేది ఫ్లోరోసెంట్. అదొక ఎగ్జాంపుల్ ఇది, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రేడియేషన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ మనం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అవి టచ్ అయినప్పుడు, లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి ఇట్లా బ్లింక్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక స్పార్క్ లా కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్లోరోసెంట్ కోటింగ్. నెక్స్ట్ ఇది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది? బట్ ఇది యూజ్ అయ్యేది ఇంకా ఫ్యూచర్ లో కూడా మనం ఫ్లోరోసెంట్ ని మెనీ ప్లేసెస్ యూజ్ చేస్తాము. వీ విల్ బి డిస్కసింగ్, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. అండ్ ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ ఏం చేసామంటే, క్యాథోడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఎలక్ట్రికల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేనప్పుడు ట్రావెల్స్, ఇవి లైన్స్ అనేటివి స్ట్రైట్ ఈ రేస్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్ లో ట్రావెల్ అవుతాయి, అంటే ఎటువంటి డిఫ్లెక్షన్ ని అండర్గో అవ్వకుండా. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ ఇంకా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రెజెన్స్ లో క్యాథోడ్ రేస్ అనేటివి సిమిలర్ గా నెగిటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్స్ లాగా దే ఆర్ బిహేవింగ్. సో దీని ద్వారా మనకి ప్రూవ్ ఏమైతుంది? ఏం విషయం ప్రూవ్ అవుతుంది? నెగిటివ్ బిహేవ్ చేస్తున్నాయి అంటే మనకు ప్రూవ్ అవుతున్న విషయం ఏంటంటే, క్యాథోడ్ రేస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్స్. దాన్ని మనం ఎలక్ట్రాన్స్ అంటున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జైలో కానీ నీటిలో కానీ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆర్ క్యాథోడ్ రేస్ డిపెండెంట్ on the material of electrodes or nature of gas? So the answer is no. Cathode rays అనేటివి ఎటువంటి మెటీరియల్ లో గానీ నేచర్ ఆఫ్ దాంట్లో గానీ డిపెండ్ అవ్వదు. బట్ మనం యానోడ్ రే గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్తాం. అని చెప్పాం. అది ఇంకా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్దర్.
మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసిన విషయం చార్జ్ టు మాస్ రేషియో. అండ్ దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇంకా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏమని చెప్పామంటే, the magnitude of the negative charge on the particle greater than the magnitude of the charge on the particle ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది నెగటివ్ చార్జ్ అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ గ్రేటర్ అవుతుందో అప్పుడు గ్రేటర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ జరిగిందో అప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ అనేది వీ కెన్ సీ. సో వెన్ కెన్ వి సీ డిఫ్లెక్షన్ ఎప్పుడు చూస్తాం మనము? ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ అవుతుంది. ఎప్పుడు అవుతుంది గ్రేటర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? ఎప్పుడైతే magnitude of negative charge on particle is greater than magnitude of total charge on the particle. So negative charge యొక్క magnitude ఎప్పుడు greater than total charge or whole charge ఉంటుందో అప్పుడు we can see the interaction జరగడం వల్ల we can see the electric or magnetic field తో ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది. ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది అప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ కూడా we can see. ఇంకా the mass of the particle lighter the mass of the particle lighter the particle greater the deflection. సో రిలేషన్ ఏంటి? లైటర్ ఎంత లైట్ అయితే పార్టికల్ ఉంటుందో అంత ఎక్కువ డిఫ్లెక్షన్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. ఇది అంతే. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఇక్కడ మనం బేసిక్ గా మాట్లాడుతున్న విషయం థామ్సన్ అమౌంట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఫ్రమ్ దట్ పాస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దేని పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఒక పార్టికల్ ని మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో కానీ పెట్టినప్పుడు అది ఎంత డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్న విషయం, ఏ విషయాల మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనే విషయం మాట్లాడుతున్నాం. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? నెగిటివ్ చార్జ్ తోని. నెగిటివ్ చార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంది? అది గ్రేటర్ దెన్ టోటల్ చార్జ్ ఉందా లేదా? టోటల్ చార్జ్ కనుక గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తో ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాని తర్వాత మాస్ లైట్ పార్టికల్ ఎంత లైట్ ఉంటే అంత గ్రేటర్ డిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇంకొక థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, the deflection of the electrons from its original path increases with the increase in the voltage across the electrodes or the strength of the magnetic field. అయితే డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఒరిజినల్ పాత్ నుంచి ఎప్పుడు ఎక్కువవుతుంది అంటే వోల్టేజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ ఎక్కువైనప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువైతుంది ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ పాత్. లేకపోతే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువైతే వోల్టేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇంకా ఈ వాల్యూ ఇస్ మనకి ముఖ్యమైన వాల్యూ ఇది. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం అనివార్యం. ఓకేనా? ఇంకొకటి మనం చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ గురించి మాట్లాడాం. సో దిస్ ఇస్ చార్జ్ ఆఫ్ సో ఇది హైలైట్ చేస్తున్న ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ అనమాట. ఇది చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఇది మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇంకా మనము ఇది మనకి అపార్టస్ ఒకసారి హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ దిస్ అపార్టస్. ఈ సపార్టస్ అనేది మనము చార్జ్ అండ్ మాస్ రేషియో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది. దీని గురించి మనము ఎక్కువ ఇన్ ఫ్యూచర్ డిస్కస్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ ఇన్. దాని తర్వాత ఇప్పటి వరకు డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జరిగింది. ఇదంతా మనం ముందు నేర్చుకున్నాం, బట్ స్టిల్ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. సో ఇంకా డిస్కవరీ ఆఫ్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్స్ ఎలా జరిగిందంటే క్యాథోడ్ రేస్ లా కాకుండా మాస్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ అనేది నేచర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ప్రెసెంట్ దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇంకా చార్జ్ టు మాస్ రేషియో అనేది గ్యాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎందుకు డిపెండ్ అవుతుంది ఒకసారి ఆలోచిస్తే, అది మనము ఇన్ ద ట్యూబ్ దిస్ ట్యూబ్ లో మనము యానోడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు టు ఫైండ్ ప్రోటాన్స్ మనం ఈ ట్యూబ్ లో హీలియం గ్యాస్ అనేది ఫిల్ చేస్తాం అప్పుడు కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా జై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇంకా ఎక్కువ పాజిటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్స్ అనేవి మల్టిపుల్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ చార్జ్ క్యారీ చేస్తాయి. అండ్ దీని బిహేవియర్ మనం ముందు ఎట్లా డిస్కస్ చేసాము, బిహేవియర్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. సో ఇందులో బిహేవియర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ది
క్యాథోడ్ రే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఎలా బిహేవియర్ ఉండేనో దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ అయిపోయింది, ప్రోటాన్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు న్యూట్రాన్ గురించి మాట్లాడదాం. సో న్యూట్రాన్ లో బొంబార్ట్మెంట్ అనేది జరుగుతుందని చెప్పిన. బొంబార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనము బేసిక్ గా ఒక బెరీలియం తీసుకున్నాం, థిన్ షీట్ ఆఫ్ బెరీలియం, ఇంకా ఆల్ఫా పార్టికల్. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటి? వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ ఎర్లియర్. ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇది డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం అంటే ఏంటి? బేసిక్ గా డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ అంటే న్యూక్లియస్ ఆఫ్ హీలియం ని మనం ఆల్ఫా పార్టికల్ అని చెప్తున్నాం. ఇంకా బెరీలియం ఇంకా ఆల్ఫా పార్టికల్ బొంబార్ట్మెంట్ జరిగినప్పుడు న్యూట్రాన్స్ అనేటివి ఎమిట్ అయింది. అండ్ ఈ వీటికి ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్, ఇవి ఆఫ్ కోర్స్ న్యూట్రల్ పార్టికల్స్. దీని మాస్ అనేది స్లైట్లీ గ్రేటర్ దాన్ ప్రోటాన్. ఓకేనా? ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. న్యూట్రాన్స్ యొక్క మాస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తాను. మనము మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఈజ్ 1837 టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అనుకున్నాం కదా. అయితే మాస్, సో న్యూట్రాన్ మాస్ ఎక్కువ, ప్రోటాన్ మాస్ న్యూట్రాన్ కన్నా ఎక్కువ. సో మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ద లీస్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ అటామిక్ మోడల్స్ గురించి మాట్లాడాము మనము. అటామిక్ మోడల్స్ లో మనం ఫస్ట్ మాట్లాడినది ఎవరి మోడల్ గురించి? థామ్సన్ మోడల్ గురించి మనం బేసిక్ గా ఫస్ట్ మాట్లాడాం. సో థామ్సన్ మోడల్ లో మనం కంక్లూడ్ చేసిన విషయాలు ఏంటంటే, యాజ్ పర్ థామ్సన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది, లెట్ మీ షో, దిస్ ఇస్ థామ్సన్స్ మోడల్. సో యాజ్ పర్ థామ్సన్స్ మోడల్ ఆటమ్స్ అనేటివి స్పెరికల్ షేప్ లో, అఫ్ కోర్స్ స్పెరికల్ షేప్ ఉంటుంది ఆటమ్స్ కి. ఇంకా దాని రేడియస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 10⁻⁻10 మీటర్స్ ఉంటుంది. ఇంకా దీన్ని ప్లమ్ పుడ్డింగ్, రేజిన్ పుడ్డింగ్, వాటర్ మెలన్ మోడల్ కూడా అంటాం. ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్తాను. ఇతను హీ కన్సిడర్డ్ దిస్ థింగ్ యాజ్ హీ కన్సిడర్డ్ ద హోల్ ఆటమ్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ద వాటర్ మెలన్. ఎందులోనైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఎంబెడెడ్ ఉన్నాయో సీడ్స్ లాగా ఎంబెడెడ్ అయి ఉన్నాయి. ఇంకా ఎక్కువ మాస్ ఎక్కువ మోస్ట్ పార్ట్ అనేది పాజిటివ్ చార్జ్ ప్రోటాన్స్ తో కవర్ అయి ఉంది, రెడ్ పార్ట్ మొత్తం. అండ్ బ్లాక్ సీడ్స్ అనేటివి ఎలక్ట్రాన్స్ అని అతను చెప్పిన విషయం బేసిక్ గా. కానీ ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే అట్లా అంటే న్యూట్రాలిటీ ఎట్లా మెయింటైన్ అవుతుంది? పాజిటివ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, నెగిటివ్ అనేది తక్కువ ఉంది. అట్లా న్యూట్రాలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ అవుతుంది? అది మెయింటైన్ అవ్వకపోతే స్టెబిలిటీ అనేది క్వశ్చన్ లో పడిపోతుంది. ఇదంతా క్వశ్చన్ లో పడితే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్ అనేది మనం మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేయవలసి వస్తుంది కదా. అది అందుకు ఇంకొక మోడల్ మనం గురించి మాట్లాడినాం. ఆ మోడల్ ఏంటి? రూదర్ఫోర్డ్ న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్. సో ఈ మోడల్ మనము మాట్లాడినాం ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి. ఏం ఎక్స్పెరిమెంట్? ఆల్ఫా పార్టికల్ స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఆల్ఫా పార్టికల్ స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మన కన్క్లూషన్స్ ఏమొచ్చినాయి? ఫస్ట్ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం చేస్తాము? ఒక ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ తీసుకున్నాము, దానికి మనము ఫ్లోరోసెంట్ మెటీరియల్ అటాచ్ చేసాము. దాని తర్వాత సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అంటే ఏమని చెప్పినా డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం ఆటమ్ ని మనం ఆల్ఫా పార్టికల్ అనుకున్నాం. దాని తర్వాత లెడ్ ప్లేట్ తోని మనం షూట్ చేసాం ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ని. అప్పుడు ఇక్కడ ఒక థిన్ ఒక ఫాయిల్ పెట్టాం, గోల్డ్ ఫాయిల్. అప్పుడు ఇక్కడ మనము ఆ రేలో ఎలక్ట్రాన్స్ డిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు కొన్ని స్ట్రైట్ గా పోతున్నాయి, కొన్ని మోస్ట్ స్ట్రైట్ గా పోతున్నాయి, అన్డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మిగతావి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా టక్రాంచి ఇట్లా వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాయి. అట్లా 20,000లో ఒక పార్టికల్ అట్లా చేస్తుంది. ఇంకా మిగతావి కొంచెం చిన్న చిన్న యాంగిల్స్ తో డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. అప్పుడు ఇక్కడ ఫ్లోరోసెంట్ షీట్ ఉంది కాబట్టి ఆ డిఫ్లెక్షన్ మనకి తెలుస్తుంది స్పార్క్ వల్ల. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద అబ్జర్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ అబ్జర్వేషన్స్ నుంచి మనము ఏమి ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం? సో ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ గోల్డ్ ఫాయిల్ తో అన్డిఫ్లెక్టెడ్ అయి పాస్ అయిపోయింది. ఇంకా స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ మాత్రమే స్మాల్ యాంగిల్ తో డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి. ఇంకా కొన్ని చాలా తక్కువ, ఒక 20,000లో ఒక్కటి బౌన్స్ బ్యాక్ అయినాయి. సో దీంతో మనం తీసుకున్న అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అంటే పాజిటివ్ కదా. సో అవి డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ స్ట్రైట్ పోవాల్సినవి
ఇట్లా పోతున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ ఇక్కడ ఒక నెగిటివ్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ అయినా ఉండాలి. దీనికి అట్రాక్ట్ అయినా పోతుండాలి, దీనికి రిపల్ అయినా పోతుండాలి, ఒకటి. సో దీని ద్వారా ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్. దాని ద్వారా మనం చెప్పగలుగుతున్నాం ఏంటి అంటే ఆటమ్ అనేది న్యూట్రల్ ఉంది అన్న విషయం మనం కంక్లూడ్ చేయగలుగుతాం. దాని తర్వాత ఇంకేంటి, 20,000లో ఒక్కటి ఆల్ఫా పార్టికల్ డీవియేట్ అవుతుంది బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ పాత్. దాని ద్వారా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మధ్యలో ఎక్కడో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నది, దాంతో అప్పుడు 20,000లో ఒక్కటి అక్కడ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి టచ్ క్లోజ్ అయ్యి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి, అంటే చాలా తక్కువ ఉంది మాస్ ఇన్ ద సెన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ చాలా తక్కువ ఉంది అనేది ఒకటి అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంకొక కంపారిజన్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఒక సాకర్ గ్రౌండ్ మొత్తం ఒక ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ ఊహించుకుంటే, ఇంకా ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ లో ఒక ఫుట్బాల్ ఊహించుకుంటే దట్ ఈస్ ద న్యూక్లియస్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నాం. న్యూక్లియస్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి, న్యూట్రాన్స్ ప్లస్ ప్రోటాన్స్ ని కలిపి మనం ఇక్కడ న్యూక్లియస్ అంటున్నాం. సో సైజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అనేది ఆ ఫుట్బాల్ అంతుంది, మొత్తం ఆటమ్ అనేది ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ అంతుంది. ఇది ఒక కంపారిజన్ వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాం, అటామిక్ నంబర్ అంటే ఏమిటి అని మనం వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్. నెక్స్ట్ మాస్ నెంబర్ గురించి మాట్లాడాం మనము. ఒక ఆటమ్ లో సేమ్ కాదు, డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్ ఉన్నవి కూడా, డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్ ఉంటాయి. వాటి అన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ పర్సెంటేజ్ కలుపుకొని ఒక ఆటమ్ గురించి మనం ప్రస్తావిస్తామన్న విషయం తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ రూదర్ఫోర్డ్ యొక్క డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేస్తే, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే రూదర్ఫోర్డ్ ప్రకారం బేసిక్ గా మనము రూదర్ఫోర్డ్ మోడల్ లో చూసేది ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ అనేది రివాల్వ్ అవుతుంది. ఆటమ్ ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఆటమ్ ఉంది, ఆటమ్ లోపల దిస్ ఈస్ మనం న్యూక్లియస్ అనుకుంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతుంది. రివాల్వ్ అయినప్పుడు అది ఎనర్జీ కూడా ఎమిట్ చేస్తుంది కదా, ఆర్బిట్స్ లో రివాల్వ్ అవుతుంది, అది ఎనర్జీ కూడా ఎమిట్ చేస్తుంది. అట్లా ఒక పాయింట్ ఎట్లా వచ్చేస్తుంది అంటే ఎనర్జీ అయిపోతుంది, యాక్సిలరేటెడ్ మోషన్ నడుస్తుంది. సో ఎనర్జీ అయిపోతుంది, ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంటది. ఇంకా మెల్లమెల్లగా ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ లో మర్జ్ అవుతుంది. మర్జ్ అయినప్పుడు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్ అనేది జరగదు. అది జరగకపోవడం వల్ల సో మన చుట్టూ ఏ ఆటమ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వద్దు అట్లా, అది నిజం అనుకుంటే, బట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో దర్ ఇస్ సంథింగ్ రూదర్ఫోర్డ్ వాజ్ మిస్సింగ్. సో అది కవరప్ చేయడానికి మనం తీసుకొచ్చినారు. ఐ మీన్ ఇక్కడ మనకి ప్రస్తావనలోకి వచ్చింది బోర్డ్స్ మోడల్. ఇది మనం మోస్ట్లీ ఇప్పుడు వాడేది. సో బోర్డ్స్ మోడల్ లో మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఎనర్జీస్ గురించి ఏం తెలియలేదు రూదర్ఫోర్డ్ మోడల్ లో, అందుకోసం మనం బోర్డ్స్ మోడల్ లోకి వచ్చాం. ఓకేనా. సో బోర్డ్స్ మోడల్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి డ్యూయల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ నేచర్ దాని గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది. డ్యూయల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది వేవ్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది, పార్టికల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. దీనికి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, వి విల్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ లో అటామిక్ స్పెక్ట్రా అనేది కూడా వీ హ్యావ్ నోన్ అబౌట్. సో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. బోర్డ్స్ మోడల్ లో బేసిక్లీ మనకి ఈఎంఆర్ గురించి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్, ఫస్ట్ ఇది వాట్ ఈస్ దిస్ అనేది మాట్లాడదాం. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ వన్స్ అగైన్. ఇప్పుడు మనము ఒక అజ్యూమ్ ఇది వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇట్ ఇన్ ది 9th class. స్టిల్ ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకుంటే ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే ద ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్. ఇక్కడ కనిపించే ప్రతి ఒక్కటి పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఉంది. దిస్ ఈస్ బేసిక్ థింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. ఇది విషయం మనము ఫిజిక్స్ లో కూడా మాట్లాడతాం దీని గురించి. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ వచ్చే ప్రతి థియరిటికల్ థింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ యాజ్ పర్ జేఈ అండ్ యాజ్ పర్ నీట్ అండ్ ఈవెన్ యాజ్ పర్ బోర్డ్స్. ఇది వి విల్ బి డిస్కసింగ్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్. మేబీ దీనికి మొత్తం క్లాస్ అయినా కానీ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇది మాట్లాడతాం మనం. అయితే వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. అసలు వాట్ ఈస్ రేడియేషన్? అయితే ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అనేది ఎక్కడ చూస్తాం మనము? మోస్ట్లీ మనం యూజువల్ గా చూసేది ఏదైనా వేడి పదార్థం ఉంటే దాని నుంచి రేస్ అనే రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతుంది, which we call as thermal radiation. అసలు what is radiation? సో
ఈ రేడియేషన్ లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి. ఇది మోడర్న్ కాన్సెప్ట్స్ మీద బేస్ అయి ఉంది, ఇంకా దే ఆర్ స్టిల్ అన్నోన్. James Maxwell was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields on macroscopic level. He suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted. These fields are transmitted in the forms of wave called as electromagnetic wave ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రికలీ చార్జ్ పార్టికల్ అనేది యాక్సిలరేషన్ లో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో అప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది అప్పుడు వచ్చే వేవ్స్ అనేటివి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. ఈ ఫార్ములా అనేది నాకు తెలుస్తుంది. అయితే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే లైట్ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్. మనం ముందు చూసి తెలిసి విషయం. సో అప్పుడు మనం న్యూటన్ అన్న వర్డ్ కార్పస్క్యులర్స్ ఈ వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. అప్పుడు లైట్ లో పార్టికల్స్ ఉంటాయి, ఆ పార్టికల్స్ పేరు కార్పస్క్యులర్స్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్యూ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, మనం నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్. The oscillating electric and magnetic fields produced by oscillating charge particles are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave. ఇక్కడ ఫిగర్ లో చూపించినట్టు మనం డిస్కస్ చేసాము. డైరెక్షన్ ఆఫ్ propagation and electric magnetic field component and electric field component are perpendicular each other to each other. ఇంకా సౌండ్ వేవ్స్ కానీ వాటర్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వేవ్స్ లాగా కాకుండా వీటికి ఎటువంటి మీడియం అవసరం లేదు. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ డస్ నాట్ నీడ్ ఎనీ మీడియం. ఈ వాక్యూమ్ లో ట్రావెల్ చేయవచ్చు. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ టు బి నోటిస్డ్. ఇంకా ఇక్కడ మనం ఇంకొక విషయం ఏం చేసామంటే దేర్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. దాన్ని మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అని అంటున్నాం. ఇవి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి దీనికి. ఇక్కడ మనకు కనిపించే వాటి visible range లో we consider. This is something again which is important. Red has the highest wavelength and violet the lowest as usual. And వీటి different kinds of units ఉంటాయి. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మనకు రిలేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మనకి we will be generating formulas on basis of this. సో మనము ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తాము. E is equal to energy is equal to H mu. ఇక్కడ mu is nothing but okay frequency. ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి ఫార్ములాస్ కూడా ఉన్నాయి. జస్ట్ సింపుల్ వన్ వర్డ్ థింగ్స్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఏంటంటే E is equal to hc by lambda, and the next thing is lambda is equal to and wave number. Here we will ఒక wave number అని term వస్తుంది. That is nothing but wave number is nothing but inverse of wavelength. సో యూనిట్స్ ఏమైపోతుంది దానివి. ఒకవేళ ఆమ్స్ట్రాంగ్ లో ఉంటే ఆమ్స్ట్రాంగ్ ఇన్వర్స్, సెంటీమీటర్స్ లో ఉంటే సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది దీని ద్వారా మనం ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ముందుకి ప్రొసీడ్ అవుతూ ఇదంతా మనం లాస్ట్ క్లాస్ గురించి అంతా మాట్లాడాం. ఇప్పుడు ముందుకి ప్రొసీడ్ అవుతూ మనం ఇప్పటి వరకు మనకి కొంచెం ఐడియా వచ్చింది. ఎలక్ట్రాన్ అనేది వేవ్ నేచర్ చూపిస్తుంది, పార్టికల్ నేచర్ చూపిస్తుంది అని. సో ఇక్కడ పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అని చెప్పినప్పుడు మనకు ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్, పార్టికల్ నేచర్, then Planck's quantum theory plays a very vital role. దీంట్లో ఏం జరుగుద్ది, what is the most important thing happening here is ఇక్కడ some of the experimental phenomena such as diffraction and interference can be explained by the wave nature of the electromagnetic radiation. అసలు మనకి వేవ్ నేచర్ ఉంటది అన్న విషయం ఎందుకు మనకి తట్టిందంటే, వేవ్ నేచర్ లో పార్టికల్ ఉంటది అన్న విషయం మనకి ఎందుకు తట్టింది, ఎందుకంటే లైట్ విచ్ ఈజ్ అ వేవ్, అది మనకి ఇంటర్ఫియరెన్స్ డిఫ్రాక్షన్ అనేది చూపిస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ హౌ మనకు ఐడియా వచ్చింది దట్ వేవ్ నేచర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం.
Following are some of the observations which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century. Observations ఏంటి? Nature of emission of radiation from hot bodies. అంటే బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ ని ఇది మనం ఫిజిక్స్ లో కూడా చదువుతాం, కైనెటిక్ థర్మోడైనమిక్స్ ఎండింగ్ లో, కైనెటిక్ థియరీ స్టార్టింగ్ లో. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ యాజ్ పర్ జేఈ. అయితే నేచర్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అనేది మనం ఇంకా వి కుడెంట్ ఫైండ్ అవుట్. ఇంకా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎట్లా జరుగుద్ది అనేది కూడా ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది జరగలేదు. హీట్ కెపాసిటీ సాలిడ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ టెంపరేచర్ కూడా మనం మాట్లాడలేదు. థర్మోడైనమిక్స్ లో విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ సచ్ ఎట్లాంటి టాపిక్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినా గానీ ఇట్ విల్ బి వెరీ మంచిగా స్కోరింగ్ థింగ్. అంతేకాకుండా ఒక బేస్ మిగతా అన్ని చాప్టర్స్ కి ఒక ప్రిఫేస్ లాంటిది. బికాస్ ఇక్కడ మనం ఆటమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద బేస్ ఆఫ్ ఆల్ ది చాప్టర్స్. ఇంకా లైన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడలేదు. సో దీని గురించి మనం ఇప్పుడు వి విల్ హ్యావ్ అ డిస్కషన్. ఇక్కడ హాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎమిట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ ఓవర్ అ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఎట్ హై టెంపరేచర్స్. ఈ విషయం మనకు తెలుసు. హాట్ బాడీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ ఎమిట్ చేస్తే వైడ్ రేంజ్ లో హై టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనకి లైక్ రేడియేషన్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటది, ఎంత విజిబుల్ రీజన్ ఉంటుంది, ఎట్లా డిపెండ్ అవుతుంది అది ఎంత హై టెంపరేచర్ మీద ఉందో దాని బేస్ మీద మనం వీ కెన్ సే విజిబుల్ లో ఉంటుందా కాదా. టెంపరేచర్ అనేది మనం రేస్ చేసినప్పుడు షార్ట్ వేవ్ లెంత్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఐరన్ రాడ్ ఉంది, దాన్ని హీట్ చేసాం. ఇది మనకి 9th or 10th లో కెమిస్ట్రీలో ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది స్టేట్స్ లెవెల్స్ పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ. దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకవేళ అండ్ ఐరన్ రాడ్ ఉంది, దాన్ని హీట్ చేసాము ఫర్నేస్ లో. సో ఫస్ట్ అది డల్ రెడ్ టర్న్ అవుతుంది, దెన్ మెల్లమెల్లగా మోర్ రెడ్ అవుతుంది. డల్ రెడ్ నుంచి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే మోర్ రెడ్ అవుతుంది అండ్ అది మెల్లమెల్లగా వైట్ బికమ్స్ వైట్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత బ్లూ టర్న్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వేవ్ లెంత్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. బ్లూ లో మనం ఏంటి, బ్లూ వేవ్ లెంత్ రెడ్, ఫస్ట్ మనకు డల్ రెడ్ కనిపించింది. సో ఇక్కడ బ్లూకి వచ్చేసినాం మనం, డల్ రెడ్ నుంచి బ్లూ. సో ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ తగ్గింది కదా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ వీఆర్ లెర్నింగ్. దీని అర్థం ఏంటి? దిస్ మీన్స్ దట్ రెడ్ రేడియేషన్ ఇస్ మోర్ ఇంటెన్స్ అట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అండ్ ద బ్లూ రేడియేషన్ ఇస్ మోర్ ఇంటెన్స్ అట్ అనదర్ టెంపరేచర్. ఈ ఇంటెన్సిటీస్ డిఫరెంట్ అనేటివి డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉన్నది. హాట్ బాడీ అది టెంపరేచర్ డిపెండ్ అవుతుంది. అయితే టెంపరేచర్స్ మెటీరియల్ మేడ్ అప్ దట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. And also when the surface of an object is irradiated with light, a part of radiant energy is generally reflected as such. A part is absorbed and a part of it is transmitted. అయితే ఇదంతా incomplete absorption జరుగుతుంది. దాని రీజన్ ఏంటి అంటే రూల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ యాజ్ అ రూల్ imperfect absorbers of radiation. ఇది అసలు బ్లాక్ బాడీ అంటే డెఫినేషన్ తెలియాలి. an ideal body which emits and absorbs radiations of all frequencies uniformly is called a black body. అండ్ అక్కడ నుంచి ఎమిట్ అయ్యేటి బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్స్ అంటాం. అయితే దానికి నిజానికి ఎటువంటి అటు బ్లాక్ బాడీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఒక టైనీ హోల్, దానికి ఎటు విచ్ హాస్ నో అదర్ ఓపెనింగ్, ఎనీ రే entering the hole will be deflected by the cavity walls and eventually absorbed by the walls. సో అట్లాంటిది ఒక బ్లాక్ బాడీ లాగా మనం అనుకోవచ్చు, కానీ ఒక పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ బాడీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఇంకా ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ అ బ్లాక్ బాడీ అండ్ ఇట్స్ స్పెక్ట్రల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్. సో ఏదైనా ఎమిషన్ అనేది టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. ఎంత టెంపరేచర్ ఇస్తున్నాం మనము, దాన్ని బట్టి ఎంత వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తుందో డిపెండ్ అవుతుంది. At a given temperature, intensity of radiation emitted increases. With the increase of wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength and then starts decreasing with further increase of wavelength. ఇక్కడ ఒక గ్రాఫ్ వచ్చారు. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్. దిస్ కెన్ బి వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ జేఈ. దీని గురించి జేఈలో క్వశ్చన్స్ అడిగారు కూడా ముందు. ఇక్కడ చూడండి, ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒక పాయింట్ వచ్చేసరికి టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే. So this is about black body radiation and its relation. ఇవన్నీ మనకి రిజల్ట్స్ ఏవైతే వచ్చాయో, మనం ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది, ఎమిషన్ ఆఫ్
రేడియేషన్ అయిపోతుంది, ఇదంతా ఓకే. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ప్రిడిక్ట్ చేయడం చాలా ఫంక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్, రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఇవి రిలేట్ చేయడం చాలా ట్రై చేసినప్పటికీ దీని రిజల్ట్స్ అనేవి అంత సాటిస్ఫాక్టరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాలేదు. సో మ్యాక్స్ ప్లాంక్, అప్పుడు మనకి మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఇస్ ద ఫేమస్ పర్సన్, అప్పుడు సాటిస్ఫాక్టరీ రిలేషన్ బిట్వీన్ వేవ్ లెంత్ అండ్ రేడియేషన్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ గురించి మాట్లాడారు. ఎవరు? మ్యాక్స్ ప్లాంక్. ఆయన చేసిన అజంప్షన్ ఏంటి అసలు, ఆయనకు ఎట్లా తట్టిన విషయం అంటే తట్టిన విషయం అంటే అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ ఆసిలేటర్, దట్ ఈస్ ఆటమ్స్ ఇన్ ది వాల్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాడీని ఆసిలేటర్స్ అని అంటుంది. అక్కడ నుంచి అబ్జార్ప్షన్ ఇంకా రేడియేషన్ జరుగుతుంది ఆయన అజంప్షన్ తీసుకోండి. Their frequency of oscillation is changed by interaction with oscillators and electromagnetic radiation. Planck assumed that radiation could be subdivided into discrete chunks of energy. He suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in a continuous manner. అయితే మనం ఏమనుకుంటున్నాము, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిషన్ ఇవన్నీ ఎట్లా జరుగుతుందంటే ఇట్లా ఇండివిజువల్ గా జరుగుతుందని అనుకుంటున్నాం, కానీ కాదు, అదొక చంక్, ఒక గ్రూప్ లాగా జరుగుతుంది. దాన్ని మనం క్వాంటా ఎనర్జీ హ్యాస్ లైట్ హ్యాస్ ఎనర్జీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాంటా ప్యాకెట్స్ అని మాట్లాడుతున్నాం. సో అక్కడ నుంచి మనకు వచ్చిన రిలేషన్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది E ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ. హెచ్ అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ 6.626 into 10⁻34 జూల్ సెకండ్, నాట్ జూల్ పర్ సెకండ్. బీ కాషియస్, ఇక్కడ మనం బీ కాషియస్ అంటే ఏంటి, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై లాంబ్డా. దీని ద్వారా ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఒక క్వాంటైజేషన్ అనేది ఒక స్టేర్ కేస్ లాగా ఆయన అజ్యూమ్ చేసిండు. ఆ పర్సన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ this thing only by assuming it as example of a staircase. Assume a person is standing on any step of a staircase, but it's not possible for him to stand between ఒక మెట్లు ఉంటాయి, మెట్ల మధ్యలో నిలబడలేము. ఒక మెట్టు ఫస్ట్ మెట్టు మీద నిలబడతాం, లేకపోతే సెకండ్ మెట్టు మీద నిలబడతాం, మెట్టు మధ్యలో నిలబడం కదా. అలానే ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అయ్యేది ఈ టర్మ్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. ఏంటి ఆ టర్మ్స్? NH న్యూ లో మాత్రమే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అని అతను చెప్పాడు. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే మనం మొత్తం సెటప్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మెటల్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి, లైట్ రేడియేట్ చేస్తాం, ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి. ఇట్లా జరిగినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని హయ్యర్ ఎనర్జీకి టచ్ చేయడానికి ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ యొక్క ఒక సమ్ థ్రెష్ హోల్డ్ ఉంటుంది. ఇంత వేవ్ లెంత్ ఇస్తేనే, ఇక్కడ ఈ లైట్ నుంచి మనకి ఇంత వేవ్ లెంత్ వస్తేనే ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి గెట్ అవుట్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం థ్రెష్ హోల్డ్ అంటాం. థ్రెష్ హోల్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కట్ ఆఫ్. లైక్ ఇంత ఎనర్జీ ఇస్తేనే ఈ పని జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ థ్రెష్ హోల్డ్. సో ఈ ఫినామినా అంతా మనము ఏంటి ఫినామినా, మెటల్ సర్ఫేస్ ఉంది, లైట్ మనము రేడియేట్ చేస్తున్నాం, దాని ద్వారా ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎమిట్ అవుట్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ ని మనము అంటున్నాం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. డెఫినేషన్ చదువుదాం ఒకసారి. ఎలక్ట్రాన్స్ were ejected when certain metals, example potassium, rubidium, were exposed to a beam of light as shown. ఇక్కడ చూపించినట్టు. సో దిస్ ఈస్ దాన్ని ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటున్నాం. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన కంక్లూషన్స్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. There is no time lag. There is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electrons from the metal surface. ఇక్కడ number of electrons eject అవుతుంది is directly proportional to intensity or brightness of the light. This is important. And ప్రతి మెటల్ కి ఒక మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంటుంది. దాని థ్రెష్ హోల్డ్ మనం చెప్పాం కదా, థ్రెష్ హోల్డ్ అంటే కట్ ఆఫ్. ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తే మాత్రమే అక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. సో దాని తక్కువ ఉంటే వీ కెనాట్ అబ్జర్వ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎజెక్ట్ అవ్వదు. సో ఎంత ఒకవేళ V అనేది మనం ఇచ్చే ఎనర్జీ అనుకుంటే థ్రెష్ హోల్డ్ అనేది V0. సో V మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ V0 టు అబ్జర్వ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది. మనం ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ వాడితే అంత ఫ్రీక్వెన్సీ, అంత రేషియో, అంత ఎనర్జీ
emitted electron the anta energy increase. So in other words, number of electrons ejected and kinetic energy associated with them should depend on brightness of light. It has been observed that through the number of electrons ejected does depend on the brightness of light. The kinetic energy of the ejected electron does not. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ అనేది డిపెండ్ అయితే నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఎజెక్ట్ అయితే అనేది బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ లైట్ డిపెండ్ అవుతుంది. కానీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది అనేది డిపెండ్ అవ్వదు. రెడ్ ఉంది, రెడ్ లైట్ బ్రైట్నెస్ సో అండ్ సో ఉంటుంది, మే షైన్ ఆన్ అ పీస్ ఆఫ్ పొటాషియం మెటల్ ఫర్ అవర్స్ బట్ నో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎజెక్టెడ్. కానీ as soon as even a very weak yellow light shines on the potassium metal, photoelectric effect is seen. సో దానికి నేను రిలేషన్ లేదు అని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి. సో థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ పొటాషియం మెటల్ ఇస్ గివెన్ హియర్. ఇంకా ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనము ఎప్పుడైనా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ని చూడడానికి ఎనర్జీ అనేది, ఇది జైలో అడిగిన క్వశ్చన్, ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. E అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 ఉండాలి. 5 కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్, 5 is cut off wavelength and E must be, energy must be greater than or equal to 5 to observe photoelectric effect. Okay, and దీని నుంచి మనకు ఒక అబ్జర్వేషన్ వస్తుంది. 5 is, what did I say, 5 is a work function. What is a work function? We will be discussing right now. Before that, shining a beam of light onto a metal surface can therefore be viewed as shooting of beam of particles, the photons. When a photon of sufficient energy strikes an electron in the atom of metal, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision and the electron is ejected without any time lag or delay. ఇక్కడ చెప్పవలసిన విషయం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనము దానికి సరిపడే ఎనర్జీ ఇస్తామో, ఇచ్చి మెటల్ మీద రేడియేట్ చేపిస్తామో, అప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎజెక్ట్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సిన లైక్ అంత కట్ ఆఫ్ రీచ్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎజెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఇది బేసిక్ థింగ్. ఏదైనా మనకి రిజల్ట్ రావాలంటే దానికి మినిమం క్రైటీరియా ఉంటది. ఇప్పుడు జేఈ తీసుకున్నా, మామూలు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నా, నీట్ తీసుకున్నా, దానికి కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది కదా, ఇంత కట్ ఆఫ్ పార్ అయితేనే ఇది జరుగుద్ది అని. సో సిమిలర్లీ ఇంత కట్ ఆఫ్ మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తేనే అక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఎమిట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ ఎమిట్ అవుతున్నప్పుడే మనం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. అయితే ద మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ఎజెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ h nu naught, also called work function. So a minimum energy required to eject electron is called work function, which is represented by h nu. So this is the minimum energy we are providing. This is the kinetic energy emitted and this is the total energy. Then the difference in energy is transferred as kinetic energy. ఇప్పుడు ఇక్కడ మెటల్ ఉంది, మనం ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం, దీనికి కావాల్సినది అజ్యూమ్ ఇంత, మనం ఇస్తున్నాం ఇంత. సో ఇక్కడ పార్టికల్ ఎమిట్ అవుతుంది, దానికి ఎంత ఉంటుంది ఎనర్జీ? h nu naught మైనస్ h nu. అదే కదా ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది, h nu naught. సారీ, ఇది రివర్స్ ద థింగ్స్. ఇక్కడ the same thing we are talking, just మనము ఇక్కడ మెటల్ ఉంది, దానికి h nu naught ఎనర్జీ కావాలి, మనం దానికి h nu ఎనర్జీ ఇచ్చినాం. సో h nu మైనస్ h nu naught. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఇప్పుడు ఒక మెటల్ ఉంది, దానికి కావాల్సింది h nu ఎనర్జీ, మనం h nu naught ఎనర్జీ దానికి కావాల్సింది h nu naught ఎనర్జీ, మనం దానికి h nu ఎనర్జీ ఇచ్చినాం. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రాన్ ఎమిట్ అయితే ఎలక్ట్రాన్ కి ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది? h nu మైనస్ h nu naught. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. సో ఇదంతా ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? హాఫ్ m mass of electron v square with the velocity it is getting ejected. Okay, lastly, the more intense beam of light consists of larger number of photons. Consequently, the number of electrons ejected is also larger as compared to that in an experiment. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంత ఇంటెన్స్ బీమ్ ఉంటుంది లైట్ ది, అంత నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్, కాన్సిక్వెంట్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎజెక్ట్ అవుతాయి.
That is basic. This is something which we will be thinking and having the same logic in future as well. We can have an idea about this overview that AG has highest. CU has the highest work function. Next, proceeding further, we have talked about the wave nature. Now let's again superpose about dual nature. Again coming back, dual nature of electrons. So once to say what all we have learned today, the formulas we have learned. The most important formula, Hc by lambda is equal to energy, and whenever an energy is emitted, it will be emitted in form of packets, and the packets carry energy as we discussed in the Planck's theory, and h per mu, and n is a natural number, integer. Okay. So let's have a look at the examples given here. See here we have asked captured energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency. So first what we are asked, energy. What is the formula we know about energy? E is equal to h nu. What is h nu? Hc by lambda. So we know the value of h. H is Planck's constant. We learned, right? Energy is directly proportional to frequency, right? That is what we are talking here. So we will be substituting the values, and this is about 1 mole. One electron. So we want, 1 photon. So we want 1 mole. So let's multiply with this with Avogadro number. This is what we got, right? Of course, in JEE, these simple questions will not be asked, but still we should be able to. We should not forget the base, but the formula used will be the same. Just maybe some other thinking thought process will be applied, but the formula will be the same. We'll be solving more questions about based on atomic structure. In the next class, what we will be doing is basically till whatever we have covered, manamu questions solve chedam. Dan mida JEE based questions, and even we can solve the last questions present in the NCERT till wherever we have completed. Okay, next question. ఇక్కడ ఏం చెప్తారు 100 వాట్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జూల్ పర్ సెకండ్ monochromatic light of wavelength so and so is there, and we are supposed to calculate number of photons emitted per second by the bulb. So we have power, right? And energy of 1 photon we can calculate using this formula is equal to hc by lambda, and number of photons can be calculated by this is by 1, right? And this is by some x. So this is total, and this is, let's assume this by an individual. So how many such individuals will constitute this? So we will multiply those many individuals like x. Those individuals are x. So let's divide 100, and so 100 and the given number will be getting the number of photons, right? These questions are here are given simple. Next class we will be discussing JEE based questions, so don't worry regarding that. And when let's go to another problem. When electromagnetic radiation of wavelength so and so falls on surface of sodium, this is the wavelength. Whenever you will be seeing a question, know the values. What are the values about regarding what they are given, and what are we supposed to find? If మనం తెలుసుకుంటే మన formulas can be framed. Formulas can be interlinked in such way. Electromagnetic radiation of wavelength so and so surface of sodium, and electrons are emitted. Electrons are emitted with kinetic energy so and so. So మనకు కావాల్సిన minimum energy needed to remove an electron from sodium. Minimum energy. What is minimum energy? It is nothing but work function. They are asking us the work function. And what is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? Okay, so let's see. The first thing is, this is a wavelength. When this wavelength is falling, this energy is emitted. So what is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? That is a question. So this is the formula. See, we know hc by lambda. We know that. Now we are equating it with n number of electrons
having this hc by lambda. This is the value. That is energy. So the energy of 1 mole will be this multiplied into Avogadro number. This is that value. And the minimum energy to remove. What will be the minimum energy to remove? First, electron. What is the charge of an electron? What is the charge of an electron? So here there is a catch here. Ikkada the energy of 1 mole of photon ante manam we have used the energy we got of 1 into number of 1 mole. How many 1 mole has multiplied? Okay. And now we are asked what is the minimum energy needed to remove 1 electron, 1 mole of electron. So when we are talking about 1 mole of electron, what we will be doing is here 3.99 minus 1.68. 1.68, this is the energy of 1.68 into 10 power minus 19 is the energy, is the charge of an electron. And we need here how much energy minimum energy needed to remove 1 electron. So the energy we got minus the charge, that is 3.99 into 1.68, we will be getting this value. And the minimum energy of 1 electron, the minimum energy of 1 electron can be calculated using how much we got for mole here. This is the energy of 1 mole. And then we somehow calculated the value to remove 1 mole of electron from sodium. And by using wavelength, we can substitute the value of new wavelength we got, new energy we got, and we can find out the wavelength. And here there are few things which we will be discussing in the next class. So from this question we will be discussing in the next class. The first thing ఇక్కడ మాట్లాడవలసిన విషయం ఏమిటంటే మోస్ట్ ఇక్కడ ఒక 2 ఫార్ములాస్ మనం 2 లాజిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై లాంబ్డా యాజ్ యూజువల్. దాని తర్వాత మనం మినిమం ఎనర్జీ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడతాం. దాని తర్వాత 1 మోల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఎనర్జీని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని నంబర్ ఆఫ్ 1 మోల్ అంటే దాని 20 పార్టికల్స్ దాంతో అవగాడ్రో నెంబర్ తో. దాని తర్వాత ఒక్క దాంట్లో ఎంత ఉంది అంటే దానికి రివర్స్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఈ లాజిక్ ఒకసారి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఎప్పుడైనా హెచ్సి అన్నప్పుడు మనము ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, 1240 for nanometers to get when the wavelength is in nanometers we can use this, and when the wavelength is in Armstrong we can use 12400. This is for the sake of simplicity, not to put this whole value, as ours is a choice based question, so we will be getting similar. We will be asked we will be given options, right? So we can calculate like this for simplicity. And so this is all we have discussed in today's class. From the next class, we will be solving this question, then proceeding further. In the next class, we will be even solving some previous questions of JEE till wherever we have completed. So the next session will be basically about till whatever we have completed, we will be testing our knowledge and if it's applicable and how we are supposed to apply that. So this chapter is a very basic and important chapter. This is a very scoring chapter. So thank you. We will be meeting in the next class. Namaste.